Because the steps is People won't be seen. Yeah. But some people won't be seen here. You want us to smile? We're smiling. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. This way, Your Excellency. Yes, I go with my pen. Yes, omulabi wa Ghetto Media omulungi njagala okwanirizaako nateera wano mu State House e Magere nga President w'ekkumi omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogerako n'abakulu ba EU saako n'ab'omu USA batandise okufuluma olwaliro. Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagiye okuba nga atubuulira biki ebivuddeyo nateera mu meeting eno. Nenge embeera bw'ogiraba bwetyo bweri bamaliriza okulaba nga ate boogerako eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga ze tutanategeera ki ezivuddeyo kubanga bannamawulire tebanaba kubakkiriza babadde tebabakkirizaamu n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi yagenda okutubuulira embeera yonna nga bwebadde. Njagala okusaba muganda wange nti sharinga link ya Ghetto Media eno olw'ensonga twabagamba nti page zaffe bazikwatamu enkya n'eggulo. Kino twatakakasa nti tukyalina kyamaanyi kye tuyinza kukikolera okujjako twagala okukakasa nti Ghetto Media ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ghetto Media ye Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto Media ye Jona, Ghetto Media ye Ashrafu, Ghetto Media ye Daphne Kyankunzire. Nti wootalabye abo ebibasi Ghetto Media era yo muganda wange nkusaba ogyesonyiiranga ddala. Muganda wange ogyesonyiiranga ddala ate ne tusalawo tugoberere eyebaako ebyo batwale tugibalekere unfollowinga oddukeyo. Katugendeko ew'omukulembeze w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ate tutegeere ki kyaliko. Sharinga link eno muganda wange, sharinga link eno ate era bumala ogisharinga. Yes,
bw'omala okusharinga link eno muganda wange invitinga likinga etambula eno nayo bannayuganda basobole okumanya kiki ekigenda mu maaso. Mwebali nnyo mwebalire ddala okuwagalanga Ghetto Media, obutatulekereranga, obutatusuuliriranga, ate era n'okulaba nga buli kaseera mubeerawo ku lwaffe okuba nga tubatuusaako. Twabagamba tetugenda kupowa. Once they hack the other one, we open another one. Thank you so much, our dear viewers. Thank you so much. This early morning, the group of AU representative, they have been giving a visit to the home of Robert Kyagulanyi Center here in Magere. They have managed to spend almost 2.5 hours while talking. We don't know what they have been talking about, but I would like to inform you that we are going to know more about what the meeting was all about, because right now we are preparing to receive Honorable Robert Kyagulanyi Center, the 10th President, to know what really has been taking place in their meeting. Yes, Lubamula Scovia, I would like to send greetings to you. Thank you so much for following Ghetto Media. Wherever we go, they hack the other page, you unfollow, then you follow the recent one. The work you are doing is great. Thank you so much. Thank you so much. Kyobamanya nti omuntu yena nga mubbi wa page aba talina maanyi gayinza kufuna page ye n'agikozesa nga bweyina kukola olw'ensonga byaba ateekako abantu si bye baagala. So oli wabba page kiraga obusiru obwenkukunadde, kiraga obubbi obwenkukunadde, kiraga obunanfusi obwenkunadde. Omuntu oyo abeera mutemu ng'asobola okutta omuntu. Omuntu oyo aba talina gy'asobola kutwala ggwanga lino mu maaso okuggyako okulifiiriza n'okubba buli kimu. Omuntu oyo aba asobola okubba enva ewuwe waka. Omuntu oyo aba asobola okuganza muwala we. Omuntu oyo aba asobola okuganza muwala we n'amusooberera ekiro. Omuntu yenkana bw'atyo obwongo buba bunafu nnyo. Bw'oba ddala nga ky'oyagala eggwanga likyagala ne bannannyini kyo bikyagala, just open your page on page. People will follow you. Ojja kufuna abantu. Naye gwe mulimu gw'okola gwa kubba page ate n'omala n'oteekako bifeesi bye naye n'osaasira. Anyway, eyo sijja kugendayo naye nga abalabi ba Ghetto Media mwebale nnyo baganda baffe kutugoberera buli kaseera. Someone is asking me how is Ashraf. Ashraf is doing well. Ashraf is doing great. Just let us keep more support and also more prayers. You know, prayers, they do work a lot. So let us keep him in prayers. He's doing a lot. God is doing wonders. We know anytime we shall be here from Ashraf. We shall be seeing our brother Ashraf back. Ngatuweereza mwebale nnyo mwebale ddala kumusabira mwebalire ddala. Njagala okwebaza bonna abawangudde olunaku olwajjo omulimu gwe mwakoze gw'amaanyi nnyo. Mwebale bambi kuwangula ate era mwebale kwesiga ambuleera. Kye njagala okubategeeza bannayuganda nti emirandira saako ne siteemu bagiyita batya ey'omuti. Emirandira ne siteemu olunaku lwajjo byatemeddwa ne biggwawo. Kaakati ebikoola bigenda sigala bityanga bya green ng'omuti gwatemeddwa. Ekyo kiraga ki? Gwali eyo nze naawe osobola otegeera ki kiraga. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatugobererako Ghetto Media ate era mwebale kutuweereza. Twasalawo okubaweereza yadde tubaweereza wakati mu bugubi mu mbeera enzibu ennyo, naye ffe twasalawo okubaweereza kubanga gwe mulimu gwe twasomerera ate era bwe tuba tulayira okuweereza eggwanga ewatali kwekubaana, ewatali kwekubiira. Gwe mulimu munange gwe tuba tulina okukola.
bangambye enduli sitemu kitegeeza nduli olunaku lwajjo ambulera yatemye enduli n'emirandira n'egitemerako kaakati ekitundu kya waggulu kisigala kityanga kiramu. Nduli bagitemye. Ekigambo kizitonye ekyoluganda ekyo. Right, nga president bwajja kanjira ntumirako ku bantu bano. Oboto Hanisha anatuma salamu bwana, Mungu akubarikire mikisa joka no Sala Dalton, nawe nkutumiddeko Nyombi Malisa, mukama akongere emisisa. Hassan Biruma, nawe mukama Isaac nkulabyeko namuyega Shamim, agambye even in Lusoga we call it so enduli ne mu Lusoga bagiyite enduli. Mwebale nnyo mwebalire ddala, ono bamuyita na Raiso Irene Stephen, nkutumiddeko Nakyanze Prosi, webale nnyo webale da Steve Semukoko, webale kuba ku Ghetto Media, musharinge baganda bange, musharinge page zaffe ziddewo. Njagala okutegeeza nti omulimu gwe basigaza gwa kubba page naye ate bazibba basiraana nazo kuba essaawa zino eya Isma Sama Uganda bagitutte ekyoto bakitwala naye tuggulawo empya kubanga tumanya abantu kye baagala. Ate ffe bannayuganda tubawa abantu kye baagala, y'ensonga lwaki bafolowa beeyongera buli kaseera batunoonya buli we tuba. Ekyo kye mbagambye nti Ghetto TV yenze Buganda Ronald Mugenyi ye Daphne ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye gwe munnayuganda ye mugana wange Jona ye mugana wange Ashirafu. So eri woba tomulabayo ku gy'obadde olikumanya agayaaye gano gaagikuttemu agabbi agali olyomi agongo ogaleka nga tuggulawo endala nga tugenda mu maaso nga tukola nga tubaweereza information nga mugifuna. Kyemuba mumanya nti kino kyabasukkako obunene, kyabasukkako obunene era page ziri basiraana nazo. So bw'olaba page eya Ghetto Media gy'obadde following bulijjo ate ng'etandise okuweereza ebitali bituufu ng'ewabye ebakuyita ku wabo bakwesulika ddukayo manya gali agale olyomi kakanywa musaayi gaagikuttemu. Otandike okufollowinga page entuufu okujjako ng'oli avuddeyo w'ekyoto oba wani n'agamba nze page yange nagikoze bwenti ne bwenti, awo omanya naye olabako nga teri yakugambye manya byagikuttemu. Kangende maaso n'okutumirako ono Alan Sembale nkutumiddeko muganda wange Maka Joseph Kizito, webale nnyo Solomon Icon nkutumiddeko Turn to brother from Itiana. Okay, yeah, I send greetings to you, thank you so much. Kereya Uganda, send greetings to Daphne. Okay, yeah, Daphne mwanyi naffe muradde, mwongere okumusabira baganda baffe yafunyeemu ku bulwadde obutonotono. Kyenvaako kati awo ngambidde kyembaddeko. Yes, baganda baffe tubagamba mwongere okusabira Daphne mwanyinaffe mulwadde, mwongere okumusabira baganda baffe, ate akulaba nga atereera bambi addemu okutuweereza kuba naye empagi nnene nnyo eri Ghetto Media. Mwebale nnyo mwebalire ddala essaawa yonna abakulu oluvannyuma lw'okusiibula abagenyi mu butongole abakulu ate bagenda kuba nga boogerako gye tuli nga wenjogerera omwogezi w'ekibiina kino Honorable Ssenyonyi Joel azze okwogerako n'abamawulire kansirike ate mala okuzzaako gy'ali tuwulire byagenda okutugamba. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku Ghetto Media. Amanya Buganda Ronald Mugenyi ne bannange Jonathan gy'ali Salongo Sematimba bwegire wali yo. Afternoon it is now. I have been requested by our president and the team to make the communication on their behalf in as far as what has transpired today is concerned. So, for starters, this is a meeting that ordinarily should have happened at our offices, you know, hosting of these ambassadors. We have hosted them before at our party offices, and so we had expected that today's meeting also would happen at our party offices in Kamocha, but that has not happened because, as you very well know, police and the military are still holding our siege at our offices. Surrounding them, they can't let any of us party officials access them. They can't let any of our staff members access our party offices, which is, by the way, violation of our right. We are full-fledged and registered political party in this country, and political parties operate. Work has got to go on, you know. So if the regime thinks that any of us party officials have got
any offenses to answer to, you don't cut off our party offices, you know, reach out to us, take us to court. But anyhow, that's why this meeting happened here instead of at our party offices. So today we have hosted ambassadors from the European Union. We had with us the EU head of delegation. We had ambassadors from the countries of Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden, and Austria. They are coming here to interact with the leadership of the National Unity Platform, is like has happened previously. These gentlemen and ladies are here on behalf of their countries that send them here as friends of the country called Uganda. And so every so often they interact with different stakeholders in our politics, governance, etc., etc. And so that's how they get to interact with people like us. They are obviously very concerned about a number of things. They're concerned about the human rights violations that are happening in our country. They're blatant, they're glaring. Anybody sees these human rights violations that keep happening. And so the ambassadors see these things and they're very concerned. They're concerned about the killings of Ugandans. You know, that has happened before the election, during the election, and after the election. They're very concerned about the abductions that keep happening. You know, the notorious cars, minibuses called drones, that keep moving during the night and abducting people, many of whom are our supporters. And so their crime is that they're supporters of NUP and the Honorable Kyagulanyi. And they're also concerned about the arbitrary arrests, of course. Many of the prisons, especially Chitalia, is full of NUP supporters. Their crime is just that they support NUP and the Honorable Kyagulanyi. And so the ambassadors are concerned about this. They are concerned about, you know, a number of things that happened within the election. And at an opportune time, they will be able to communicate as well. In our engagement with them, we had an ask to put to them, because these are considered friends of Uganda, and Ugandans consider them to be our friends, our development partners. And so we have asked them, one, not to be silent about the goings on in Uganda, about the human rights violations, the killing of people, and so on, things which they see themselves. And so we have asked them, please don't be silent. We are not asking them to come and run the affairs of our country. And again, Mr. Tibuhaburwa and people in government keep blackmailing our development partners. When they see them in meetings like these with us and, you know, NUP specifically, they will say, now these NUP people have got a Western agenda. And we're like, wait a minute. After they meet us, they go and meet government officials. They go and meet Mr. Tibuhaburwa. Whose agenda does he have? You know, Mr. Tibuhaburwa has blamed them of funding us. We wish they were funding us. All our flag bearers would have got nominated. As you know, there are some of our flag bearers for MP position that didn't get nominated. They didn't have the 3 million shillings. As a party, we were able to help those who were able to help, but we couldn't help everybody. We didn't have funding, you know. But they're very people, they fund government and all of that. And so our ask to them is, please keep speaking out about the ills that are happening, because Uganda is part of the international community. And so Mr. Tibuhaburwa and the people in his government cannot say the West, the international community, should shut up about the affairs in Uganda, like he often says. No, we don't believe that. We are part of the international community. And so the international community ought to hold us as a country accountable, as we also hold them accountable. You know, for example, we are in South Sudan as a country. We are in Central African Republic. Why? Because we are part of the international community. We ought to hold these countries accountable. And so we are asking them of the same thing. We're not saying, come and run the show here. Uganda is a sovereign state. But then Mr. Tibuhaburwa and his government cannot keep killing Ugandans, arbitrarily arresting people, and meting out all this violence, and nobody should say anything to them because we are a quote-unquote sovereign state. So that's our major ask to them as friends of the people of Uganda, to keep doing this. We have not, and we are not asking them to even be in support of any political party like NUP. What we have asked them is not to be necessarily on the side of NUP as a political party, but we've asked them to be on the side of Uganda, to be on the side of the people of Uganda. Because the people of Uganda are the ones being killed,
being arrested, being maimed, and all these violations happening to them, you know. So that was our general request to them, that as friends of the people of Uganda, keep speaking out, don't pay a blind eye, as all these violations happen to the people of Uganda. So that's the cordial engagement that we had with the ambassadors from the European Union today. Very briefly mu Uganda, then maybe I'll take one or two questions. Olunaku lwa leero kibiina kya NUP, obukulembeze bw'ekibiina kya NUP bukyaziza aba-ambassador okuva mu European Union. Tubadde n'omukulu akulira European Union delegation, ne tuba ne ba-ambassador okuva mu mawanga gano wammanga: Denmark, Ireland, Belgium, Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden ne Austria. Abakulu bano tubadde bakubakyaza ku kitebe kyaffe ekamwokya, naye nga mwenna bwemumanyi kitebe kyaffe poliisi n'amagye bakyakizinzeeko, tebatukkiriza ng'abakulembeze b'ekibiina okugendayo okukakalaba emirimu gyaffe. Abakozi b'ekibiina nabo tebakkirizibwa kugenda ku kibiina okukakalaba emirimu gyabwe, ate nga ffe tuli kibiina ekitongole. So emirimu gy'ekibiina girina okuba nga gikakkalazibwa nga gigenda mu maaso, naye gavumenti tekkiriza olw'okutuwola eddembe lyaffe. So kyemuva mulaba abakulu bano tubakyazizza mu maka g'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mu kuwaayamuko ne bannaffe bano tuzze nga tuwaayamuko nabo. Mujja kujjukira twabasisinkana bajja ku kitebe kyaffe ekamwokya ng'akalulu tekannabeerawo, kubanga bakimanyi nti NUP y'emu ku ba stakeholders, y'emu ku beetaba mu bigenda mu maaso. Ate abakulu bano baasindikibwa ensi zaabwe, kubanga ensi zaabwe tukkiriza nti mikwano gya Uganda oba mikwano gya bannayuganda. So kwe kwetaba mu bigenda mu maaso, batula ne bawaayamuko naffe, batula ne bawaayamuko n'abakulu mu gavumenti ku bigenda mu maaso. So kwe kujja okuwaayamuko naffe, era balaze obwennyamivu ku bimu ku bigenda mu maaso. Okutta bannayuganda, buli omu akiraba. Okutulugunya bannayuganda, bannayuganda bangi bakubiddwa, bangi bali mu malwaliro, balina ebisago, bannayuganda bangi basibiddwa. Kitalya ejjudde abantu abasinga ku bo nga bawagizi ba NUP, bawagizi ba Robert Kyagulanyi. Gwe musango gavumenti gwe bavunaana, gye bali eyo bangi. Emmotoka kati ezakazibwako erinnya erya drone, buno minibus, obuyitingana emisana ekiro nga buyoola abantu baffe abakwatiddwa, tetumanyi abangi ku bo gye bali. So ebintu bino bonga bo babyogeddeko weewaawo nga tebibasanyusa ng'abantu, kubanga nabo bantu, newankubadde yes bakulembeze ba ambassador abakiikirira amawanga gaabwe, naye ng'abantu babiraba, kubanga nabo batula ewaabwe ne balaba amawulire ge mulaga mwenna nga balaga ebigenda mu maaso. Bannayuganda abattibwa, abayisibwa obubi n'ebirala. So ebintu bino babyogeddeko nga nabo tebibasanyusa. Ffe ng'obukulembeze bwa NUP tubasabye nti basigale nga batadde eriiso ejjogi ku Uganda, ku bigenda mu maaso wano mu Uganda. Tetubasabye nti baveeyo bawagire Honorable Kyagulanyi, bawagire NUP oba ekibiina kyonna. Nedda, naffe tukkiriza nti si mulimu gwabwe okuwagira oba gavumenti oba ekibiina kyonna mu opposition. Naye tukkiriza nti amawanga ge bakiikirira wano mikwano gya bannayuganda. So ffe tubasabye bawagire bannayuganda, so si gavumenti, so si kibiina oba ng'ekyaffe oba omuntu yenna, naye bannayuganda. Era tubasabye basigale nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda, okutta bannayuganda mu nsonga ez'ebyobufuzi, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So tubasabye era basabye n'amawanga gaabwe bateeke eriiso ejjogi ku Uganda nga boogera ku nsonga zino, nga boogera n'omukulembeze waffe okugezaako kumukomako, kubanga yes Uganda ggwanga eryetengeredde, era abakulu bano tetwagala bajje wano bafuge eggwanga lyaffe. Nedda, kyenva mulaba tebaali mu kalulu kaffe. So eggwanga erya Uganda lirina kufugibwa bannayuganda, naye Uganda nga bwe tugamba nti lyerimu ku mawanga agali mu kye tuyita international community. So ebifa mu Uganda bikwata ku Sudan, bikwata ku South Africa, bikwata ku America, bikwata ku Europe n'amawanga amalala, era ng'ebigwa mu mawanga amalala naffe bitukwatako. Japo ekyokulabirako nga Uganda tuli mu South Sudan, tuli mu Central African Republic, tukolayo ki?
ate nga gano mawanga geetengeredde naye gye tuli kubanga ebifaayo naffe bitukwatako. So tubasabye nti bateeke eriiso ejjogi ku Uganda, bavumirire ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebigenda mu maaso, okutta bannayuganda, okubasiba ebitategeerekeka, okubatuusaako ebisago n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa apoliisi n'abamagye ku bantu ba bulijjo. Kitubasabye basigale ng'ensonga zino bazitaddeko eriiso ejjogi nga bazoogerako, era basabye bakulembeze baabwe boogere ne mukulembeze munnaabwe Mwami Tibuhaburwa namugamba nti nedda newankubadde Uganda ggwanga eryetengeredde naye kiba kikyamu gavumenti yo okutta bannayuganda, okubatulugunya, okubasiba awatali musango. So nabo batuwadde obweyamo nti engeri gye bali mikwano gy'abannayuganda n'amawanga gaabwe mikwano gy'abannayuganda, ensonga zino eziruma bannayuganda bajja zoogerako, bajja kukola ekisoboka okulaba nti obubaka butuukira abakulembeze baabwe, ate nabo boogere ne mukulembeze munnaabwe asobole ate okukomebwako obumenyi bw'amateeka gavumenti ye bwetuusa ku bannayuganda. I thank you. I don't know if there's any one or two questions that I can respond to very quickly. Yes, sir. Yeah, my name is Henry Second, right, for Libya. Yes, sir. The bill calls for mediation. President Museveni and Mr Kyagulanyi. Is this something that came up in the meeting and no credit to have those talks with the president? Yes, sir. Mukama wange Uganda gunasidde omulundi ogusoose nga abakulu bano batukyalirako, basuubira nti olutuula luno lwe lumubaddemu olunaku lwali lunaabaawo kye lukyusa ku mbeera eri mu Uganda munaddala mu kaseera kano ng'okulonda kwawedde. Nze bate ku bye muteesezzaako kubaddeko n'ebyensonga za kooti okutwalayo petition. Okay. For starters, the question of mediation, so you asked, did it necessarily come up? We discussed a wide range of issues. But our view about mediation has continuously been, one, this is not something personal between Honorable Kyagulanyi and Mr Tibuhaburwa. It's nothing personal between the two of them. Mr Tibuhaburwa came with his rebels, they took over power when Honorable Kyagulanyi was 4 years old, So there's nothing personal between the two of them. These are matters of the country. So the idea that Mr Tibuhaburwa and Mr Kyagulanyi will sit in a room and sort out, quote unquote, their issues or their differences, there's no personal issues, there's no personal differences. The issues that Honorable Kyagulanyi raises are matters of the country. He's raising issues of corruption. He's raising issues of human rights violations. He's raising issues of theft of taxpayers' money. He's raising issues of no medicine in our hospitals, no schools for our children, etc., etc., etc. These are not personal matters between Mr Kyagulanyi and Mr Tibuhaburwa. No, these are matters of the country. So our stand as NUP has always been, any interaction, and we are not actually opposed to an interaction. We're only saying any discussion, any mediation, whatever name you want to give it, should number one be about Ugandans, and it should involve Ugandans generally. Not two people, like there is anything personal between them, because there's not. So that's very important. Because you see, whenever Mr Tibuhaburwa talks of mediation and so on, his modus operandi is to co-opt, So Honorable Kyagulanyi, you come and tell me, what is it? What can I do for you? Here is a few billions of shillings and that kind of thing. We are adults, we are not children. We cannot engage in that kind of shallow engagement, because that's what he does. He reaches out to our leaders, calls them quietly and says, what can I do for you to stop, talking about these things? How much can I give you? That's his way of doing things. That's not our way of doing things. Okay, because even when you do that, and yes, he has succeeded in buying off some of our leaders, but you see, the problems don't go away. When today, Mr Tibuhaburwa, for example, wakes up, and let's even imagine he's able to successfully get Joel Ssenyonyi with whichever amount of money, but taking Ssenyonyi or any other leader of the NUP does not take away the human rights violations. It doesn't put medicine in hospital. It doesn't pay our teachers better. It doesn't stop the land grabbing, the corruption, and all these different things. And so for us, we are saying any discussion should be about the critical matters that affect the people of Uganda,
and it should involve Ugandans. It's not a personal issue. Frank asked, will this engagement have an impact? We are hoping. We are hoping that it will have some kind of impact. You know that if Mr Tibuhaburwa cannot listen to Ugandans who he purports to lead, who give him their hard-earned taxpayer money to run this country, and they're telling him, please use our money better, deliver services and so on. If he can, hopefully he can listen to our friends, our development partners, our neighbors. Because when a family head is running a home and he's ill, or she for that matter, you know, ill-treating the children, beating them up, violating their rights, denying them food and so on, sometimes when a neighbor goes and sits down this head of the family and says, you know what you're doing to your children is bad, you know, please feed them well. When they're wrong, you don't get a panga and hack them because you think they've committed an offense and that kind of thing. And sometimes the head of the family will listen to a neighbor that they respect, that they hold in high regard. That's what we are doing. You know, as Ugandans, our leaders are ill-treating us. And so we are saying their colleague leaders can reach out to them and tell them what you're doing is wrong. They're not saying we want to come and run the affairs of your home or your country for that matter. No, it's to say this is not proper. The same way we can do that for any other country. Uganda, we can reach out to any country and say, you know what? No, the way you're leading your people is not proper and all of that. So we are hoping that these and several other engagements will have some impact. But they asked, did you discuss the petition? Well, of course, we gave them an update about everything we are up to. Just like when we met the other time, we told them we are going into an election. We went into an election, which turned out to be a fraud, and it's public knowledge. We are in court over this matter. So, yes, we told them what they already know, that we are in court. Because for us, we are law-abiding citizens. Our leader, Honorable Kyagulanyi, has said it severally. We are non-violent. We are going to remove dictator Tibuhaburwa, but we are going to use avenues that are provided for within the law. We're not going to be like Mr Tibuhaburwa, who picked up guns, went to the bush, shed blood, and took power. No, we are different. We are a lot more civilized. We know that change of leadership should not be by shedding blood, violence, and so on. That's why we keep insisting we are not violent. Anybody that is not violent, that's not our DNA, that's not our person. And so that's very clear. Ensonga ez'okuwayamu ne mwami Tibuhaburwa okusookera ddala ffe ng'ekibiina tetulina buzibu kuwayamu n'omuntu yenna oba n'omukulembeze yenna, naye tetugamba nti zino ensonga teziri wakati wa mwami Kyagulanyi ne mwami Tibuhaburwa, kubanga ababiri si nti balina ekintu kyonna ekiri personal. Mwami Tibuhaburwa bwe yayingira obukulembeze ye ne bayekera banne, Honorable Kyagulanyi yali alina emyaka ng'ena. So kati ayinza agamba nti waliwo ekyenjawulo kyonna oba ekintu ekiri personal, nedda. So kati okuwayamu kwonna okuyinza okubaawo, engagements, mediation, erinnya lyonna libana omuntu yenna ky'anaagala ogiyita. Ffe okubeerawo twagala okusookera ddala kibeerewo nga kikwata ku nsonga z'Abannayuganda ate ng'abazeetabyemu Bannayuganda. So si mwami Museveni okugamba nti kakati Kyagulanyi jangu, kubanga ye engeri gy'akolamu ebintu jangu tuteese kakati kikyoyagala oyo biliyoni mmeka naki lezi nteeseganya za mwami Tibuhaburwa. Ffe tugamba tetuli baana bato bannange, tuli bantu bakulu, kitwagala tukimanyi, n'eggwanga lyaffe ne Bannayuganda kye beetaaga tukimanyi. Si ebyokutuyita nti jangu kakati tukuwe akasente tukuwe emmotoka naki, ebyo byakyana kito. Ffe tuli bantu bakulu, twagala eggwanga litereere. Ate by the way, oluusi yes alina abakulembeze baffe basobodde okusembeza n'abawa obusente ne basirika oba kino ne bakivaamu, naye ffe tugamba nti kale omukulembeze bw'aba ng'asaza eddiiro, ebizibu Bannayuganda ebibaluma tebivaawo, amalwaliro agatalina ddagala era terigendayo, amasomero gasigalawo amabi, abalina okusasulwa nga tebasasulwa, ekibbattaka, kuba ssente z'omuwa omusolo, obumenyi bw'amateeka, okutulugunya Bannayuganda, zino ensonga zisigalawo ne bugamba nti kakati ono kamuyite kamugule. So ffe tugamba nti enteeseganya zonna ffe tetuwakanya nteeseganya, naye tugamba nti si z'abantu babiri azifu waliwo ekintu ekiri personal, nedda. Nteeseganya zirina okubeera ku nsonga eziruma Bannayuganda ate nga zeetabiddwamu Bannayuganda. Bagiye ensonga zaabwe bagambe nti mwami Tibuhaburwa nedda otuliisa akakanja otufuga bubi, ssemateeka yaffe wagityoboola kubanga oyagala tufuga paka lubeerera. Ekyo tetukikkiriza. Situwagala Bannayuganda ensonga zaabwe ziveeyo mu nteeseganya zonna ezandibadde zibeerawo. Frank yabuuzizza nti yes okuwayamu ne bambasada bano
kunaabaamu n'omulamwa gwonna. Yes, ffe tukkiriza nti bannaffe bano bambasada abava mu mawanga ag'enjawulo amawanga gaabwe tukkiriza nti mikwano gy'abannayuganda bwe tukkiriza nti so balina okubeera ku sayidi y'abannayuganda, si ku sayidi ya gavumenti, si na ku sayidi ya NUP. Ffe si kye twagala babeere ku sayidi y'abannayuganda, boogere ku nsonga eziruma bannayuganda. Era tukkiriza nti wayinza okubaawo ekyenjawulo, kubanga omukulu omwami bw'abanga alina famire ye nga yagikulira naye ng'abaana be abaliisa akakanja, abawa mmere, abayisa bubi, abakuba okubatta n'ebirala, neiba ayinza okujja n'agamba nti naye kaakati omanyise maka abaana bo mukyala wo n'abaana bo obayisa bubi, kiba kikyamu okubatulugunya, kiba kikyamu okubatta, okubakuba, okubamma emmere. Oluusi osanga Ssemaka ayinza okuwuliriza ebigambo bya neiba gwawe ekitiibwa kubanga mukyala n'abaana aganya obbawe ekitiibwa. So katusuubire nti mwami Tibuhaburwa bakulembeze banne kuva mu mawanga ag'enjawulo bwe banaamugambako nti naye omanyi kino kikyamu ekira kulisa bannayuganda akakanja, katusuubire nti anaawuliriza kubanga aganya okuwuliriza bannayuganda, naye ffe tetujja kusirika, naye tugamba nti weewaawo tujja kubuulirako bannaffe abasobola okumugambako usanga anaabawulira nabo, naye tetugamba nti kaakati obuvunaanyizibwa bwaffe tubawadde bali abazungu ab'ensi ez'enjawulo. Nedda obuvunaanyizibwa Muganda agamba nti nannyini nfu yakwata awaluma. So bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe tugenda buwa abazungu, nedda tusigala tulemeddeko tugamba twagala nkyukakyuka kubanga ffe abanyigirizibwa, naye mikwano gyaffe abasobola okukoma ku mukulembeze waffe tewali buzibu okuwayamukko nabo ku nsonga zino. Bate yabuuzizza twayogedde ku nsonga za petition. Well, buli omu akimanyi nti tuli mu kooti, twakyogera lunye era n'abakulu bakimanyi. Bwe twasisinkana luli tubagamba tugenda mu kalulu, era ne ku luno tubawaddeko update nti tuli mu kooti, kyebamanyi already tuli mu kooti kubanga ffe tukkiriza mu kutambulira ku mateeka mu buli kye tukola ffe, era tuwakanya effujjo, tuwakanya okukozesa amaanyi. Tetulinga mwami Tibuhaburwa. Mwami Tibuhaburwa bwe yali ayagala obukulembeze ye ne bayekera banne bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ne bayiwa omusaayi, bwe batyo bakwatwala obukulembeze. Ffe tuli banjawulo banne, ffe tuli basengejjemu, tugamba nti nedda ffe tugenda tutambulira ku mateeka, buli kye tukola twagala tutambulire ku mateeka, era kye tuliko n'abakulu ye update ye tubawadde. Thank you. Otunyonyodde ku nsisinkano yammwe mubabuulidde bibaluma, nabo basobodde okubabuulira ku bibaluma mu mbeera gye bayitamu mu eggwanga lye bajjamu okukoleramu emirimu, kuba twesanze emirundi mingi nga oluusi abazungu ngaabo abakungu ngaabo kuba mu mawanga gaabwe bwe bajja gye muli, omukulembeze w'eggwanga oluusi ayogeza olunyi olukambwe gye bali, oba oluusi ne babanga abatesibwatesibwa ng'agamba nti abazungu tebalina kusalirawo bannayuganda. So mmaze bwokomufunyeeko mu kusharinga ebirowoozo nabo, era mu kaseera ke kamu nga tulaba nti n'ebitongole ebimu ebivujjirizi by'obuyambi bitandise n'okugalwa. One of the things that we have called their excellence, the ambassadors, is they should not fall for the blackmail of Mr. Tibuhaburwa. You know, because after an engagement like this, you're going to hear Mr. Tibuhaburwa and state functionaries saying, you see, those ones, they are funded by the West and so on. But they're saying, wait a minute, after meeting us, they also meet people in government. You know, their countries fund Mr. Tibuhaburwa's government to great tunes, by the way. Okay, so them meeting us as stakeholders is not a bad thing. It is not a problem. So they should not be blackmailed by Mr. Tibuhaburwa because they fund his government. So is Mr. Tibuhaburwa pushing the interests of the West? Is that what he wants to tell us? Maybe he should respond to that question. So yes, there's numerous challenges that keep happening. And they are aware. I mean, they are here in Uganda. Some have been around for a very long time. They know all the ills that keep happening. But they continue to be here as friends of Uganda, and that's why we are asking them to reach out to their governments and say, look, as friends of Uganda, please reach out to your colleague leader and say, this is wrong, you can't treat people this way. Abakulu bano, weewaawo, mwami Tibuhaburwa atera mwattu okubanyoola omukono atya kati nga meeting eno gye tubadde nabo. Kati ojja muwulira mwami Tibuhaburwa n'abakozi ba gavumenti abagamba nti kaakati mubalaba abazungu bagenze ewa Kyagulanyi be bamuwa ssente
era Kyagulanyi ayagala kuleeta wano abazungu batufuge. N'omwana omuto aba ategeera nga akiraba nti ekyo si kituufu, kubanga abakulu be bamu babeera n'ensinkano ne gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa naye ye pennyini, era ebiseera ebisinga Mwami Tibuhaburwa agenda n'abasaba obuyambi. Kakati mu nyambe ne bamuwa ssente ez'ensonga ez'enjawulo. Kakati ye Mwami Tibuhaburwa kyagala otugamba nti akolera abazungu, ekyo ekibuuzo yali kizeemu. Naye ebigenda maaso nabo babiraba, efugabi ey'okutulugunya bannansi babiraba, kubanga nabo we bali wano mu Uganda, ate abamu ku bo babaddewo okumala akaseera akawanvu. So ebigenda maaso babiraba, babimanyi, era basuubiza nti bajja sigala nga bawayamuko n'abakulembeze b'eggwanga lino, era nga bawayamuko n'abakulembeze b'amawanga gaabwe, okuwayamuko n'abakulembeze ba wano nga bakulembeze bannaabwe. Kakati bannaabwe nedda, kino kikyamu, kino si kituufu. Asante sana. Yes, omulabi wa Geto Media omulungi, njagala okutegeeza nti ebigambo ebyo by'owulidde Joel Ssenyonyi byagezezzaako tunyonyola ebibadde mu meeting ebaddewo olunaku olwaleero, saako n'ekibiina eky'amawanga amagatte kyoyinza okuyita EU. Byebyo n'omuganda wange byakunyonyodde ebimu ku bibaddewo olunaku olwaleero, era ng'enteekateeka zonna zibadde zigenda mu maaso nga naffe bwe tukutuusaako. Webale nnyo, webalire ddala muganda wange, sijja kusukka wano naye kkiriza muganda wange nkusiibule ngendeko ku tenti ya caayi, nange ndabye caayi. Aye temugeza ne munjogerera, mukkirize nange ngende nnyo ekacaayi abakulu ke banyweddeko wano mu State House Magere, nja kuba then mbaweereza oluvannyuma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukkirize nateera mbasiibule. Nsigadde ndi Buganda Ronald, naye sheyalinga video eno muganda wange, sharinga link yaffe, likinga followinga yeno page empya gye tuliko. Twabagamba bano tebatusobola bwoggalawo eri nga tuggulawo eno, n'ensonga eyo munzikirize bannange, nange nsobole okufuna akacaayi mu State House wano Magere. Kibalume, we kiba kibaluma kibanugune, naye ngenze kwenywera akacaayi. Mweraba.